Well, this is week number 4. In week number 4, the same as last week, week number 3, we are working on the same topic, the topic of opinions. Well, you know that last week we had problems with my internet connection and we couldn't have the class live, but I recorded the short class with the instructions for week number 3. In week number 3, you also had to do blog post number 1 about your opinions in relation to some controversial situations. Okay. Today, we are going to continue with the topic of opinions, and as we didn't have oral practice last week, today we're going to have 2 activities of oral practice to compensate last week. So we're going to use one activity from last week, week number 3, and a new oral activity for week number 4. So now I'm going to show you the first activity, which is a Material Docente, week 3 document. But I'm going to show it here, so don't you worry for getting it. This is it. So if you remember, this is a document for week number 3, and if you remember well, this is the oral activity that we didn't do. I only recorded my example answers, but today you are going to speak and you're going to practice in little groups. I'm going to divide you in little groups, okay? The question is pretty simple. Do you like? And this question is one of the most typical forms, most simple forms to check people's opinions. When you ask, do you like something? You are reviewing different people's opinions. So it's very simple, it's very popular, and it's very good to practice with this question. So I'm going to give one more time 1 or 2 examples, and then you continue working in little groups. So what about number 1? Macarena, Maya, hello. How are you? Hello, good. Ah, that's great. Macarena, do you like soccer? I can say yes. What more can you say about this topic of football? Because my family like watch TV, soccer, football games, but I am not a really fanatic. So you are not a big fan. Okay, I understand. You like it, but you are not a fanatic. Yes. Exactly. Well, in my case, the answer is similar. I like football, but I'm not a fanatic. When I was younger, maybe your age, I used to be a fanatic of La U, basically, and I went to the stadium, booyah, blah, 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 blah. Now, I'm much more quiet, and yeah, I like football, but the same as you, with tranquility. Thank you. One more example. What about question number 6? What about pizza? Nicolas Valdez, hello. Nicolas, do you like pizza? Hello, teacher. Yes, dice por el chat. And tell me more about your like for pizza. You know that I like pizza too. And I like all kinds of pizza. Okay, you like vegan pizza. You are a vegan person. Well, I'm a carnivore or omnivore, and I like all kinds of pizza. And what about sweet pizza?
pizza with pineapple or fruit, for example. Do you like that kind of pizza? No, okay. Well, I do. I like exotic pizzas too. I like to combine different unusual flavors. Mhm. When was the last time, Nicolás? Perdón, estoy hablando con... ¿Qué me está escribiendo Nicolás Valdés o Rivero? Valdés. Nicolás Valdés. When was the last time you ate pizza? Yesterday. So you really like it. All right. I had pizza about 2 weeks ago. Thank you. So I'm going to divide you in groups, and please try to use the microphones to do it orally, okay? So let me divide you. And now I'm going to... Voy a copiar estas preguntas igual en el chat para las que las tengan súper visibles. Control. Antes de dividirlos. Control. Okay. Boom. And you are going to practice for about 8-10 minutes, okay? Try to speak in English all the time. Yeah, únanse los grupitos and start to practice, please. Thank you very much. Okay, I gave you 10 minutes. Did you finish all the questions? Yes. Excellent. Yes. Super. And are you satisfied? Are you happy with your English, with your fluency or not? Yes. Okay, Yes. good. If you are not very happy, don't worry, be happy, because you are practicing and you are learning, and little by little, if you practice more and more and you do all the activities, you will, in the end of the semester, you will have better fluency, better English. So you just have to keep on practicing, coming to classes and doing all the activities online. And tell me, do you have any specific questions about your about this activity? Doubts, questions, something? A comment, I don't know. Profesor, se me había cortado un poco cuando dijo algo de la actividad. ¿Puede repetir un poco? No, si tienen alguna duda sobre la actividad, alguna palabra que no pudieron decir o cualquier cosa. Comentario. Alguna frase que no pudieron decir y quisieron decir, pero... Okay, no? Congratulations. That Yes. means... Ángel? Profe, yo no supe decir que las películas de terror no me causan mucho terror, la verdad. Terror movies do not cause terror on me or do not make me feel afraid. Yeah, in my case, Angel, I have the same feeling, you know, when terror movies are funny for me, most of them. A few terror movies provoke fear, provoke terror in me, but only a few. But in general terms, I have fun with terror movies. Reality was way more scary. Yeah, reality is much scarier. Absolutely. No, terror movies are fun. Anyways, any other comments? Okay, we're going to continue with another oral activity in little groups, and this corresponds to this week, to week number 4. So I'm going to take it from the document of week number 4.
And here it is. Well, this is the document of week number 4. And we have this activity that we're going to do together. And these activities that you have to do later individually online, okay? So this is the activity. You are going to agree or disagree with some opinions, with these opinions, okay? And to start your participation, you're going to use one of these 5 reactions. Number 1 is, I completely agree with you with that. Number 2, yes, I agree. Number 3 is, I don't mind, or I don't know. You need some more information. Number 4 is, I disagree with you. And 5, I completely disagree with that. I think that is crazy. And that is when you have a completely different opinion as the other person. So here we have 10 opinions, and you are going to react first with one of these and then explaining more. But before that, let's do 1 or 2 together, all right? So what do you think of number 1? What do you think? How can you react? Tea is the best drink in the world. Any volunteer, please? No se peleen, por favor. I disagree. Okay. Carla, thank you. Can you tell me why? Because I think the cold coffee is better. Okay, so cold coffee is your favorite drink. Yes. In my case, yes, I agree with this, but I also like orange juice, natural orange juice a lot, and beer a lot. So those are my favorite drinks, and maybe the 3rd place is for tea. I love Me tea. too. Okay. Me too. Great. Thank you. And what about one more? Let's do number 2. So this is the opinion. Who wants to react? I love fast food. I agree Mhm. with idea, but I don't eat so much the fast food because sometimes it's no good for my body. Yeah, it's not very healthy. It's not very healthy. My opinion is the same, Macarena. I agree. I love fast food, but I try not to eat very often because it's not healthy. It's unhealthy. And when you grow older like me, you have to be even more careful than young people to, well, everybody has to be careful, but I try to be even more careful about what I eat, and I try to eat more balanced food and only eat fast food. I don't know, occasionally, not very much. Macarena, what is your favorite fast food? Mm, potato chips and pizza. Delicious. My favorite is burgers, Burger King, the Whopper. Excellent. Okay, so this is what you have to do, right? I'm going to divide you in groups now, and then you are going to react and give more explanations to your opinions, okay? More supportive ideas.
Voy a copiar y pegar esto en el chat para que lo tengan a mano. Y empezamos con la practice. Okay, so let me open up the rooms one more time. All right. And this time, did you finish all the questions? Yes. Yes. So this activity was more challenging, I think, because some of the topics are more complex, some more controversial, right? Do you have any questions, any comments? Maybe Yes. Daniela? No pudimos decir predecible, o sea, no, nos costó a los tres. Predictable. 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 Ok, Something more? And are you happy, more happy with your fluency in this activity, or you think that you need to practice more to get a better oral fluency? I need to practice more. Absolutely. Yeah, remember that practice makes the master. So you have to come to all the classes, do all the activities, and if you think that you need to practice more with a classmate, maybe you can get together by WhatsApp or something with a friend of yours, and you can practice together, you know, on the telephone, on the WhatsApp, or you can use Zoom, and you can practice more, you know, similar to what we do here in classes. You can do more with the technology that you have with some classmates. That is a good idea, to practice more. I don't know, do you have any other questions about this second activity? Any comments or something? Perfect. So now, before we finish, I'm going to show you the online activities for this week. And I want to say sorry for the online activities of week number 3 last week, because I forgot to publish the activities and I only published them on Monday. So you had little time to do them. So if you want, you can continue with the activities of week number 3 and also do these 3 activities here for week number 4. They are similar. They are all related to opinions, and they are all listening practice, because I think that listening practice is very, very important to improve your English and to understand more English and to speak more English. So I focus myself on finding listening practice activities, que a la vez ustedes saben son de lectura, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden leer los textos de estos listenings. The first one is, what do you think of the music industry? Here you have the link and the instructions. Ben talks about how hard it is to make it in music and changing trends. You're going to listen 2 or 3 times. You're going to revise the script and check all the vocabulary using an online dictionary. And you're going to answer the quiz, the interactive quiz. Activity 2 is another listening, and it's a question. Do you think that students are tested too much?
Do you think that students have too many quizzes and tests? That is very, very much related to you guys. You have the link and you have to listen 2 or 3 times, check the script and answer the comprehension questions. And number 3, what do you think of online dating? Oh, that is very complex and modern topic, especially with the pandemic and all technology. Listen to David's opinion 1 or 2 times, or maybe 3 times. Then you check vocabulary with the script and a good dictionary and respond to the quiz as well. Okay? That's it for week number 4. And if you didn't do the activities for week number 3, please do them all. Remember, if you want to improve your English, you need to spend time doing all these activities. It's very important. Guys, do you have any questions about these activities of week number 4? I don't think so. They are pretty clear and straightforward. The only thing you have to do is practice with them. Okay, and before I say goodbye, I want to speak to you about the blog situation. And I'm going to speak to you in Spanish, so everything is absolutely and completely clear. En general, lo del blog va muy bien, así es que los y las felicito. Están haciendo sus posteos, escribiendo sus textos dentro de los tiempos designados y comentando también los 4 comentarios, uno a mí y 3 a compañeros, dentro de los tiempos adecuados. ¿Ya? Como siempre, hay personas que aún no lo han hecho, así que por favor, pónganse al día. No solamente en el post 1, sino que también les pido que hagan su presentación personal, porque es importante tenerla, ¿ya? Para conocernos un poco mejor. Si bien es cierto, no van a tener la nota completa, pero es mejor hacerla tarde que no hacerla, porque no hacerla significa tener una nota mínima, ¿no es cierto? Así que pónganse al día. Y les quería mostrar algo acá de sus blogs que me interesa aclarar antes de despedirnos. Acá miren, por ejemplo, yo tengo 2 cursos más de nivel preintermedio y la idea del blog debería ser esta. Me voy a ir a otro curso, no al de ustedes. Me voy al foro y, si se fijan acá, hay solamente un mensaje, que es el mío, blogs. Entonces yo hago clic acá, todo está limpiecito, claro, y tengo 36 respuestas y están todos los links. Y basta y sobra con eso. No hay que subir ningún foro más ni nada, ¿ya? En el caso de la sección de ustedes, se subieron algunos foros más, y eso ensucia la visión. La idea es súper práctica. Hay que simplemente mantenerse acá con esto y uno, para cada posteo o cada tarea, se va acá a su blog y ahí postea. No tiene que publicar nada más, porque yo automáticamente me voy al blog, aquí por ejemplo de Oscar, que están todos a mano, y veo la opinión. En este caso, Oscar se equivocó porque posteó cada opinión como un posteo distinto, lo cual no deben hacer, pero déjenme ver otro que está bien. A ver, en Kimberly. Y aquí no ha hecho, bueno. Y aquí está, perfecto. Entonces voy a donde Isidora y veo las opiniones que están acá, y veo su presentación y está todo bien. Hago clic. Veo que hay comentarios y todo, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Sí, en el blog hay que ponerlo como publicación. Tiene que mostrarse al mundo, tal como está aquí este ejemplo de la Isi. Y tiene su opinión, con comentarios, y acá abajo su presentación, como 2 posteos distintos, ¿ya? I don't know how to do that, Yaritza, but I can check and I will tell you later. So, eso es, ¿se fijan?
Entonces, en el caso de ustedes, me voy a la sección 3. Acá tengo los foros y acá ven, abrieron esto y esto no es necesario, yo lo voy a borrar. Aquí, dentro de blog, aquí, tiene que ir todo. Va todo. Ustedes no tienen que abrir ningún foro más ni nada. Ustedes tienen que irse a su blog, a su URL y hacer la tarea. Y automáticamente después cada persona, yo y cada compañero, va a ir aquí al foro mío, va a hacer clic y va a leer a las personas que quiera leer y comentar. Y yo voy a verlos a todos que han hecho su tarea o no. ¿Ya? Esto es para limpiar este tema, para que quede Profe, solamente una cosa. Un momentito. Quiero saber si les queda claro eso. Ese es mi único comentario. Ustedes lo están haciendo perfecto, pero tenía que aclarar esto porque estamos empezando y no es nada serio, pero es un tema de aclarar el procedimiento nomás, ¿ya? Profe, Dígame. una pregunta, eso sí, yo subí otro link porque si me meto al link que puse en el blog en el que abrió usted, si me meto a mi link no me sale la tarea de mi personal opinion y por eso puse otro link en el otro coso. Eso quiere decir solamente una cosa, que tu link estaba malo y que tuviste que hacer otro blog, ¿no es cierto? No sé, es que no sé cómo se ocupa la aplicación, porque yo lo subí el lunes como a las 8 creo que fue y no... Mira, el link que tienes que subir es este que está arriba, ¿lo ves? Sí, el que... Y tiene que ser uno solo. La única explicación de que tú no puedas abrir tu link es que te No, quedó malo, es ¿ya? que no, profe, sí lo puedo abrir. Lo que pasa es que si abro el que le puse a usted en el blog que usted puso, ¿Ya? no sale en lo de mi personal opinion y está publicado. Eso es lo que, por eso puse otro link. ¿Cuál es tu nombre? Catalina, Catalina Vega. Catalina. Vega. Es que aquí lo que pasa es que este no es el link, te fijáis, mira. El link es Ah, ya. hasta com, arréglalo. catalinavega.blogspot.com, hasta ahí, ¿ya? Entonces, Ya. sí, aquí también está malo, ¿cachai? Entonces, te tienes que agarrar limpiecito el link, la Ya. URL, ¿ya? Eso es todo. Entonces, si lo subo hoy día, a pesar de que lo haya hecho y lo haya subido el otro día, No te, da lo mismo. no te escucho muy bien, pero no habría problema. Hazlo nomás, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra consulta? Y eso nomás era, pues, ¿ya? Así que está súper bien todo. Pónganse al día y ocupemos solamente blogs. Estos otros los voy a borrar para que quede todo limpiecito y nadie se confunda. ¿Ya? Pero va todo súper, súper. Y obviamente que al comienzo siempre hay algunas confusiones, pero ahí entre todos nos vamos ayudando. ¿Les parece? Voy a revisar eso del título, pero parece que no se puede, como dice Maximiliano. Va de acuerdo al diseño, pero igual les voy a echar un vistazo. Yo, en todo caso, no soy el experto en blogs, yo lo uso apenas también, así que escribo, posteo, reviso, y sería. Así que ustedes pueden investigar y enseñarme a mí, please. All right, my friends, I don't know, do you have any comments, any questions, or shall we say goodbye? profe, una consulta nomás, pero no es tan importante. En un comentario de un blog que puse, hubo un falta de ortografía porque me apuré en escribir. Da lo mismo eso, ¿cierto? Mira, en general lo que importa es que hagas tu comentario y que escribas tu texto, sí. El resto no es tan importante. De hecho, Ah, yo, ya. yo evalúo, mi pauta de evaluación es hecho o no hecho. Si está hecho, dentro del tiempo tiene una nota máxima. Si está hecho parcialmente, tiene una nota, no sé, 4 o 5. Y si no está hecho dentro del tiempo, un 1, ¿ya? Solamente uno de los 5 posts, que es un misterio, yo no se los digo, uno va a ser evaluado con una pauta completa de donde reviso el inglés. Así que el inglés no es tan importante, estamos aprendiendo y por eso no hay un énfasis en la precisión lingüística, sino que en el uso del idioma. ¿Ya? Ya, profe. Profe, Gracias. Dígame. una confusión que no entendía. Era, para el tema de la opinión, ¿era opinión sobre 3 o 4 preguntas?
Y aparte eran 3 comentarios y comentarles su blog. ¿Eso Sí. era o estoy Sí, eso confundido? era, eran 4 en total. Y sobre las opiniones, tú podías haber hecho algo, lo que tú quisieras, porque eran 4 preguntas, 4 opiniones, entonces lo más práctico era dejar un comentario sobre una opinión de esas 4, algún compañerito o compañerita, o si tú leías a algún compañerito y todas sus opiniones te parecían similares a las tuyas, dejar algo general. O si todas sus opiniones te parecían un poco extrañas, dejar algún comentario general. Eso, era bien libre. Me confundí, Profe. puse solo 3. Ya. Súper. Dígame, Profe, dígame. Aló. ¿me escucha? ¿Ya? Se me va a bajar la nota igual si es que yo hice mi opinión en el tiempo adecuado, pero comenté los blogs en vez de las opiniones. Entonces, todavía no hago los de las opiniones a otros compañeros. No, no se preocupe, estamos en marcha blanca todavía. Póngase al día. Ya. Ya desde el blog 2 me pongo serio. Okay, my friends, thank you very much for coming. I'm going to upload this class in a few more minutes. I hope you have a great afternoon, a better weekend, and I hope to see you again next week. Right? Right. Chao, profe. Yeah. Chao, Bye, profe. profe. Que le vaya Bye, bien. mister. You too. Thank you.